In this continuation of the 48-kilometer Sunyani Atronie Acherensua Road project under Ghana's Big Push initiative, we begin our journey at the Asukese Forest Reserve. Ene Atuah Sunyani Atronie Acherensua kwan no ani akonhobɔ no eso. A ne tenten eye aduanan wɔtwe anasa 48 kilometers no. Eso adwuma a ehye Ghana Big Push project no ase. Inside the forest reserve, we observed ongoing environmental concerns. Chainsaw sounds could be heard deep within the forest, raising serious concerns about deforestation. Yɛhyɛ ase afiri Asukese Forest Reserve no emu. Ɛwɔ forest ni mu no, yɛte chainsaw ho dede afiri forest ni mu. Na ɛkyerɛ sɛ deforestation ana enwiatwitwa adwumadie no ɛrekɔ so wɔ hɔ paa. Deforestation remains a major environmental challenge, threatening biodiversity, disrupting ecosystems, and affecting water cycles. This highlights the urgent need for stronger enforcement of forestry regulations and sustainable land management practices. Deforestation ɛyɛ ɔhaw kɛse a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie. Ɛfiri sɛ, ɛsɛe kwaeɛ, ɛmmoa asetena, ɛne nsuo nhyehyɛeɛ. To ensure smooth water flow and long-term road stability, culverts are currently being constructed across these stream crossings. Workers are actively on site, shaping and reinforcing these vital drainage structures. Wɔ kwan no so no, nsuo akwan pii ɛfa kwantempɔn no ɛso. Enti wɔyɛ culverts de ama nsuo no, na ama kwan no ansɛe. Adwumayɛfoɔ ɛyɛ adwumaden paa ɛwɔ hɔ.
Atronie, the road passes directly through the community. Here, a major bridge culvert is under construction across a stream. This structure is very important as it will improve accessibility, reduce flooding risks, and ensure safer and smoother movement for both residents and road users. Atronie no, okwan no fa kro no mu. Ɛha de, adwumayɛfo ɛyɛ bridge culvert kɛseɛ bi ɛwɔ asutene no ɛso. Wei bɛboa ama akwantuo ayɛ mmerɛ. Nsuo ntumi nsɛe kwan no ɛfiri sɛ ɛbɛnya baabi afa. Na ɛbɛma ɛkwan no adwumadie no ayɛ dwoodwoo. Moving to Kuffour Camp, which connects towards Imem, large stockpiles of gravel and sand are being moved by excavators and transported by dump trucks. These materials are used to fill and strengthen various sections of the road, ensuring a stable foundation for future works. Kuffour Camp ɛkɔ Imem kwan no so no. Excavator ɛsesa anwea ne aboɔ egu lorry akɛseɛ mu akɔhwie egu meayɛ pii ɛwɔ kwan no so baabi a ɛwɔ fam. Wei ɛbɛboa ma kwan no anya ahoɔden na ɛso ayɛ pɛ. At Atuahene, serious drainage works are ongoing on both sides of the road. Workers are constructing side drains and small bridge structures to manage water flow effectively, protecting the road from erosion and water damage. Atuahene Krom no, adwumayɛfo ɛyɛ drainage adwuma kɛseɛ ɛwɔ kwan no nkyɛn nyinaa. Wɔyɛ side drains ɛne bridge nketewa de hwɛ nsuo a ɛbɛfa kuro no ɛso.
At Wamahinso, the road has been widened and graded, preparing it for the next phase of construction activities. Drainage works are being done on the sides of the road too. Gyedu Wamahinso so a yehu sa watra kwan no mu asane ayi so na woye drainage nso ewo kwan no nkyɛn nyinaa. Finally, from Gyedu Ntotroso, the road had been leveled and widened, marking visible progress along this corridor. Gyedu Ntotroso so wasesa kwan no na watre mu. Overall, construction works are steadily advancing and will continue from here all the way to Acherensua. Fingers crossed as development continues. Stay tuned for the next update. Adwuma ekwaso yiye na wobetoa so afiri ho akosi Acherensua. Monkwaso enhwe.